Korea's inflation reached its lowest point in almost 4 years in October, hovering below the 2% range for the second consecutive month due to declining oil prices. 10월 국내 소비자 물가 상승률이 유가 하락의 영향으로 2달 연속 2%대를 밑돌면서 거의 4년 만에 가장 낮은 수치를 기록했습니다. Right, let's talk about consumer prices. Yep, so this is, I guess, good news if you've been feeling the pinch in your wallets. So Statistics Korea announced on Tuesday that the consumer price index stood at 114.69 last month, and that was up 1.3% from a year earlier. But it is the lowest gain since January 2021 when the rate posted 0.9%. The index fell to the 1% range in September after staying above 2% since April. And as we mentioned, the decrease is attributed to a fall in oil prices, with the prices of industrial products declining 0.3% in October from a year earlier, their first drop in 3 years and 8 months. So the prices of agriculture, livestock, and fishery products increased 1.2%, while service prices rose 2.1% in October from a year ago. Core inflation, which excludes volatile food and energy prices, rose 1.7% year on year. All right, lots of stats there. Yep. When we talk about numbers going above or below something, we can use various verbs. One of those is to hover below something. Yeah. So hovering, you can think of like maybe like a hovercraft or an aircraft, but it means to remain in one place in the air. But when we're talking about figures, it means to kind of move to and fro near one place. So it's fluctuating around a given point. hover, hover라는 거는요, 어디 주변을 맴돌다라는 뜻이 있습니다. hovercraft 같은 경우에는 물 위를 이렇게 떠서 달리는 배죠. 당연히 배는 물 위를 가는데 어떻게 설명해야 되나? 튜브 같은 게 있습니다. hovercraft는. 네, 그래가지고 일반 배랑 좀 달라요. Yeah. 보통 배는 그래도 물에 좀 잠수가 되어 있잖아요. 이 부분. hovercraft는 그냥 다 떠 있습니다. 네, 다 물 위에 있는데 그런 식으로 물 위에 맴돈다고 말하면 좀 이상하지만 거기 이제 떠 있다. 네, 그래서 hovercraft고 그다음에 무언가가 hover라고 하면은 뭔가가 이렇게 생각이 맴돌다 아니면은 어떤 뭐 파리 같은 게 뭐 모기 같은 게 계속 여기 맴돈다 이렇게 말할 수도 있어요. So mosquito could be hovering around in the studio right now. Luckily we don't have any. But hover가 그런 의미가 있어요. So when we talk about numbers hovering around something or below something 그러면은 지금 2% 아래에 왔다 갔다 하긴 하지만 거기에 맴돌고 있는 겁니다. 자, all right. What about range? Range. So the range, we're also talking about numbers here. So it's the area variation between the upper and lower limits on a particular scale. 자, range라는 것은 무슨 이제 대를 그러니까 숫자 뭐 우리는 뭐 2%대, 3%대, 아니면은 20대, 30대 이렇게 얘기할 때 좀 다양하게 대를 쓰는데요. 영어에서는 사실 뭐 이렇게 특히 숫자에 관해서 몇 대, 뭐 2%대 안에 든다 이렇게 말할 때 사실은 it's within the 2.1 to 2.9% range. 그러면서 A와 B 라는 숫자 2개를 주는 게 일반적이에요. 그러면서 So 그 the 안에 upper and 든다. lower. Yeah. 그렇죠. 네. Yeah. 그러면서 그런 범위를 말합니다. 범위. 네. 다시 한번 제가 읽어볼게요. Korea's inflation reached its lowest point in almost 4 years in October, hovering below the 2% range for the second consecutive month due to declining oil prices. Here's our next headline.